হ্যালো, তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম, গুড মর্নিং আর শুভ মহালয়া। আর পুজো মানেই তো প্রচুর শপিং আর অনেক আড্ডা। আমার অনেক দিনেরই একটা ইচ্ছে ছিল বা স্বপ্নও বলতে পারো যে আমি একটা অ্যাকশন ক্যামেরা কিনবো। তো এই পুজোর সেলেই আমি আমার সেই স্বপ্নের শপিংটা সেরে ফেলেছি। তো চলো তোমাদের সকলকে সেটা দেখিয়ে ফেলি। সামনেই আমার কেদারনাথের ট্রিপ, আর সেখানে গিয়ে ভিডিও করার জন্য উপযুক্ত ডিভাইস আমার কাছে ছিল না। তাই আমি বাড়িতে জানালাম আমি একটা অ্যাকশন ক্যামেরা নিতে চাই। তো আমার বাবা মাও অ্যাগ্রি হয়ে গেল ব্যাপারটাতে। তারপর ইউটিউবে অনেক রিভিউ আর ভিডিওস দেখে আমি একটা অ্যাকশন ক্যামেরা অর্ডার করে ফেলি। তো আমি কোন অ্যাকশন ক্যামেরাটা অর্ডার করেছি চলো তোমরা নিজের চোখেই দেখে নেবে। আমি স্যান্ডিক্সের 256 GB এক্সট্রিম মাইক্রো SD কার্ড ইউজ করব, আর ফাস্ট ফাইল ট্রান্সফারের জন্য ডিজিটেকের 3.0 কার্ড রিডার অর্ডার করেছিলাম। এটার দাম আমার পড়েছে 249 টাকা। আর DJI এর সাথে কোনো ক্যারি কেস ফ্রি দেয় না, তাই আমি অর্ডার করেছিলাম ক্যাশ অন ব্র্যান্ডের একটা অ্যাকশন ক্যামেরা ক্যারি ব্যাগ। আর এটাই হলো মেইন কোর্স, DJI Osmo Action 3। এটা 1 year ওয়ারেন্টির সাথে আসে। Three, 2, 1। বক্সটা ওপেন করেই দেখতে পাবে মেন ক্যামেরা বডিটা। নিচের বক্সে রয়েছে DJI এর দুটো স্টিকার, USB-C to C কেবল, ম্যাগনেটিক মাউন্ট, ব্যাটারি, ভার্টিক্যাল মাউন্ট কেস। ক্যামেরা কোয়ালিটিটা ভীষণই প্রিমিয়াম। এটার ওয়েট 145 গ্রাম। এটা অবভিয়াসলি ওয়াটারপ্রুফ 16 মিটার অবধি। পেছনে রয়েছে 1.4 ইঞ্চ টাচ স্ক্রিন, আর সামনে রয়েছে 2.25 ইঞ্চ টাচ স্ক্রিন। এর মধ্যে রয়েছে 1/1.7 ইঞ্চ CMOS সেন্সর। ইট ক্যান শুট আপ টু ম্যাক্সিমাম 4K 120 FPS। এছাড়াও রয়েছে রকস্টেডি 3.0 হরাইজন ব্যালেন্সিং, তো আজকের মতো এইটুকুই। আবার দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে। স্টে হ্যাপি, স্টে সেফ।